Mukankubulire nze sirabangako hamu ng'anyize bw'ati. Hamu agataata ebintu by'ensi eno yali abivuddemu naye agenda okutegeera nga bagenza okukyusa ebyapa ebitali byabwe because what you don't know. Nabagamba nti Buganda yasangibwamu mayiro 10 mu 6 mu 2 omutwalo gumu. Ssaabasajja Kabaka yaweebwako 350 zokka. 350. The rest ne gavumenti neefuna eryayo Crown Land kukolerako emirimu gyayo. Kyaki ez'esatu zafuna 94, Omulangira Nukumbogo 24, Kamuswaga 24. Kati bano ab'Emmengo b'amagezi gaabwe ge bakola nti bo balowooza nti ettaka lya Buganda lyonna lya Kabaka. Kabaka does not even control quarter. Mayiro omutwalo gumu 6 yafunako 350 zokka. Kakati bano ab'Emmengo balina amagezi nti ababbi abo nze mbeewuunya. Why? They are applying the same method eri mu government ya Museveni. A man like me, I would be an asset in a political party because I can talk everywhere. Twali kitundu kyentuukamu nga tebammanyi and for a good cause. Ne omwana oyo baamuyita okwogera mu musomo gwa Nnabagereka ne bamusaba n'ennyumba n'agibazimbira gwe babba kati. Yes. How many people can help you? Gano gagabbi ate gasootita ngaffe abatukuba mu gavumenti abatukubine batujoga emyaka 10 abaana bange ne babonaabona. This is the same group. This is the same group. Nti tujja kunyogerezebwa tujogebwe tukkirize mwezi emisango gye binkwata kuki tiwalijja kufuna teepu n'emu terijja kukwata ku byuma byange siyinza kubibawa ne bamukola mutya abasa jje mukuba mutayimba benyondo mwasa omutwe. Kakati eyo group yemu they have short-term strategies. How do you benefit by antagonizing such a rich man? Ettaka lwaki okyusa ebyapa ate? Yes. Anti akugambye tuleete abasaveya mukuba omwami wa Kabaka adduke Buganda Land Board mukwatangako ku byange. Nze nali wange nga netuulidde bwenti ndi mu nte zange nyofuire emindi yange tezinyumirwa nnyo taaba nempuwa bwenti akabuganda omwami wa Kabaka najja ng'awuuzuuma gwe mulaalo gwe ampita mulaalo musajja wa Kabaka owamu naaliwa nemutunuulira bwenti taddeko ekikufiira kye nekagenda nga kamantaala naye bwe najjako enkofiira kaagwa ebigwa ebyo kaagwa ebigwa bina bwekagwa bukaddawo kuba bufere nti ettaka kati ohamu bakukanga ekikande kivaayo abanne bavaayo abakine bavaayo. Why? Nti intimidation. Nze Tamale nasomodde ku submission Hamu gye yawaayo na police nyanso opeka patch akalaga nti yagamba ettaka liri ku ya Kabaka muri surveying liri ku reserve omulangira Kadimba yabba ennyumba eweddeko liizi omulangira Kadimba yesebe sente zizazikola mu byansonyi tava ku maato tava ng'ennyumba nagamba oyo gundi buule okusazizaawo Hamu wayina liri ku agamba anti bapime Hamu agamba wali ettaka liri ku lya anti bapime abasaveya naye omuntu asobola okuteka mu reserve y'ennyanja ennyumba ya Dr. Buule eyawola kitaabwe sente nga Mutesa yali talina sente. Nze Tamale. Dr. Buule n'amuwola sente. When we come back to this. Gadimba yatwala ennyumba ye Gadimba. Nagamba Buule. Njagala nkutwale bagiwandagazeemu ekisanafu. Ndabe bwe bagisula. When we come back to this issue bali tulaba. Basoro akizibwa ko nitaka ku reserve y'ennyanja. Nkugambye. Totolek eri. Nti Emmengo bakolagana na Wakiso.
singa babuyola bakuba mukomera omanyi bwati ne gundi nno ne Wakiso Land Board nayo yeganye ham temukola ngo anti ibolo nayo yi anti let Wakiso ne gamba fe tubimanyi abo babwanika babatiisa let me tell you what pains him no yo gwanga singa yo gwanga apo mu state house bamayinja is useless ogwanga is useless minister ono ogwanga agenda atigomya abantu bamukuba amayinja adduke I'm telling you that agency is not legally protected. Agency agenda kunyaga abantu nakubasaba sente ekyo kitongole kiri mu state house. If we want to fight corruption ekyo ngenda kittako kakati no argument hamu asobola okubba kankulage kamu ono omulaba anti nkubuulidde the issue not nti oba liizi ya mitwalo 10 oba yemeka zikane fabricate. These are fabricated. The issue is let us argue kubombi hamu nabanani mubbi hamu ate tibanenina ebintu byange babikola bitya ono siye hamu yoyo mwenyini olaba hamu ng'ali ne Museveni amulaga pulani y'ekisaawe kale obanzize ntya nako omusajja azimba ekisaawe ekyabbi omanyi nti kapeti eyo yokka ey'ennakivubo okugizimba ya biliyoni 5 nabo wakitadde kakati katubuuze kano aka Buganda Land Board Kampala tekalamugwa obufere akatasula gulya mukazi wako Gomesi nga tekabye Buganda noona ayina kino ani mubbi ani agala okubba azimbye kino from ashes nakano Kampala tekalamugwa kano Kampala obubya obwo ninkwate kuba Buganda wanda namumpa bwati nze nakyawa ababbi abo kakati katubuuze who is the chief the issue is let us survey to opening a boundaries. Yes, let us open boundaries. Era nabagamba nga bagamba enyuma ya hamu bagenda kuba bamuliyeko sente. Why? These people create stories to steal from rich. Nti omuganda tajja kwanukula ajja kugamba nti omuganda bamukoze bati mwete mugenda mu kooti olabaka Kabaka yazze mu mwanyi naye nga kaya kavuma yayina kampuni yatuguzanga sente mmeka Katikkiro wa Buganda omwana najjo omwana ninnabagereka ne bajja bweba ne batwala nabagamba akalombolombo bwe kaba mu famire yammwe Muganda tukwata sente ntujja abantu abafiiridde ebweru tuleme kufiira kuzikibwa ku ggwanga bw'otunulira obwakabaka bwa Buganda buli kabaka wa Buganda alina ennyukuta ma afiira mu Exile mayiga ne munne kabalumbe emmwanyi kabatabaale Mzee Tamale Central government muzingiremu Kabaka nabagereka nkali bwati amukubira mu ngalo. What does Buganda have to do with the coffee? Umuntu natabala emisimu egimu umuntu natabala naye ku Germany sente umuntu natabala every time Buganda is sucked in a problem the central government Buganda pays the bill. Kakati abo bamanyi hamu tasobola kubabba hamu had withdrawn gwe kamba kubuulira hamu yabala n'ababanka ng'ababanja billions yekese byagwerawo yabagamba tukole audit nze mumpe zange tulaba abanja munne the bank collapse kiwanuka nava balaga bwakalugira akangega hamu kiwanuka navaayo kiwanuka nakuba amasimu kiwanuka bamukubidde mu mwanyi kiwanuka bamukubidde mu parliament bamukubye ejogo neri mugwamu oyo mwana yabanyega yagamba ababanka oba mu manja oba nze mbabanja let us call the audit bonga balowooza tebabanyaga sente ze ekisaawe tekijja kutambula yabaga nti atuleete audit baddamu kuvaavaala wa kalugire kiwanuka alla n'atuyamba kiwanuka neja bamukubye ne bamukuba kiwanuka bamukubye
Kabaka is good in politics. Chwana kana kakanya ku bujozi. Era roza ndindagala. Okani buli pekedo the magic no has been thoroughly humiliated Chiwanuka. Taliddamu kujoga abantu mu parliament. Kakati ebyo nze mbimanyi. How can this be solved? Andi nkugambye Uganda ebyapa Kabaka ali ludda makubu yo trust mbu twakwata ettaka lyaffe akenda ne trust where did we sit ng'Abaganda buli mbuga ya Gombolola buli mbuga ya Saza ina square miles 16 trust mbu makubu ya libbe where did we sit if they created, the Baganda created Buganda Land Board was an entity Mubwa Kabaka government ya regional government eno ya kifere singa zingizo wa Buganda Land Board bano omujjamu empale talina gyawaba Buganda Land Board teriyo eno bagiyita Buganda Land Board Limited ya kifere Buganda Land Board was a land commission nga bwolaba Uganda Commission and the regional government eno government y'emmengo tesobola kubeera na Buganda Land Board teyina buyinza bwakiramu zina byababufuzi tefuga ttaka kati baddira baki tuwalabye malene makubuya makubuya bwe tuli kunywereza wano makubuya bwe tuli kukwatira wano gwe makubuya atonejjenu uwawa wa Buganda government. You were a legal advisor of the Kabaka. In it was no legal court kid. In it was the Buganda Land Board was one of the institutions in the regional government that Obata abolished in 1966. Yes. Museveni reinstated the regional government ne bakigana. Ekitegeeza Buganda Land Board teriiwo. Buganda Land Board today manages the Kabaka 350 square miles. Zokka. N'omukwatira wano w'okwatira Buganda Land Board ogireeta terinya. Museveni made a mistake. Yabawa ebyapa byonna. Oyo. Mzee Tamale. Oyo. Let's go back. President made a mistake. Yes. Yabawa n'ebitali byabwe. Andi kugambe embuga z'amagombolola were administrative centers. Yes. Bakitaffe bawanga omusolo for administration. Ate za Kabaka nti Fokino alagidde olikikola bamukuba embwa. These are administrative centers. Our fathers who have paid the money to construct the administrative centers. Bidandi yawandikira Museveni ebbaluwa njiina ti leka kuddira mbuga z'amagombolola n'ekino ziwa bano kubanga za public utilities. Embuga zonna ez'amagombolola si bya Buganda. Naye nga Kiwalabye Male Kiwalabye bali bagezi. Buli ewali embuga y'eggombola waliwo square miles 5. Buli ewali embuga y'essaza waliwo square miles 8. Yes. Kiwalabye Male anoonye ne makubu yakubba buli ewali embuga y'essomero. Museveni mufere. But oyo gundi mayanja kyaliko. Sobola bamulemerawo. Bamukuba ne bamukuba n'abalemerawo. What Mayanja is saying is correct. Minister Mayanja. Baganda separated the Kabaka's estate, private estate, from public land. Kabaka has an estate of 350 square miles. Tezali under Buganda Land Board. Okay. Do you believe Museveni's land, private land, is managed by Land Commission? No. Uganda Land Commission? No. Katima Kubiyo. In it was. No, Kiwalabye Male. Bwe tuli banyweza ne sente zemu. No. Oyo. Wakalubindi oyo yakanga abantu. Bwe tuli bakwata Kiwalabye Male ajja kufa talina n'akajiiko mu nnyumba. N'ettaka ly'abasamize balirungu. Kabaka si yakulya abasamize. The missionaries took the role of the Basamize. All of these Masabo you are seeing here,
a private owned masabo. Yes. Nga bwolaba mu busiraamu nti emizikiti gy'abaki gy'abantu. Omusajja ayinza okukola omuzikiti gwe n'agamba ne imaamu waagwo ogwakasula ewandege alina kuba mwana wa yes kakati Kiwalabe Male mbuba kalica Kiwalabe Male nenkukwatira ku ssabo lyange nekuba nenkutta ewange oyinayo ki Kiwalabe Male ku kigo kyewaffe singa nkufundiriza Kiwalabe Male njagala ombuli kyonoonya mu ssabo lyange kyova olaba bulamu yabusaze tebalina kye banoonyaayo kubba ttaka separate the two. Kakati in Hamu's case, how can we solve that issue? The owner is known. Once you have a land title, how did this land transfer? Who owns this land? Who owns it? It is private mile. How can you get a lease? How much a lease? Kigo was transferred from ekkomera lyali eryakunyaawo ne balitwala Ekigo. What you are seeing now, abantu bedda ne Mulago yennyini Makerere University ya Nsibirwa bamubuuza nti gwe Katikkiro Nsibirwa ogabe ettaka lyaffe erya Buganda nti ye Abaganda bokka be banaasomerangamu. When people talk about land, you think nti Hamu Mukasa bali bakanye University ya Mukono nembuuza Ssenyonyi nti gwe kitaawe yawaayo ki nedda mutubuulire kati Kazimba ono Ssaabalabirizi jjajjawe yawaayo ki nga batunda ettaka lya Buganda lye baabawa ettaka lye baawa ekkanisa essatu kukolamu bikulaakulanya ki ntaka lye yatunda jjajjawe ye yaleeta ki we shall arrest them in the future baba wabira amagandula mu gatunde kubanga land in Uganda was separated. Yes. Land in Uganda was separated. Kakati oyinza okusanga nti Ekigo don't believe that all of the land in Kigo belongs to the Kabaka. What is prominent about Kigo is ekkomera ly'Ekigo. Yes. It was transferred from wali kunya ne balitwala luddawa Ekigo. Balakisi eno eyegundi eyemakende tubimanye ebifo ebiri awo ndi kakati wano nga kugundi wali ekkomera lya Njabule opposite ne Kisekka ekkomera lyali lya Kabaka lyali lya Buganda. Kiwalabe Male tajja kusigaza kakiiko munju ne Makubuya ani twatuulawa Makubuya tell us where did we sit as Baganda to pass a resolution for the Kabaka to govern our land. Makubuya tajja kusigaza kajiiko mu nyumba ne Kiwalabe Male nono munnaabwe ono tebajja kusigaza but they are playing around with the people's gun. For us we are knowledgeable. Bogamati is holding land in trust. What do you take? What mbotodde emairo zaffe akenda Sahale Johnston yagamba akenda kano nkalekeddewo abaliddawo era teyakawa Kabaka yakateekako batrust. Kiwalabe Male yakayoolayo Kiwalabe Male n'azimba ebizimbe byonna mukoledde bwereere. As you see the Mayanjas, the type of ours, we have the royals. Makubuya ne Kiwalabe Male tebalifaana kantu mu nju bajja bitunda mukanga Museveni yatabamanyi. These people are threatening Museveni nti yetabamanyi n'abaleka ne babba n'ebitali byabwe ne bakolaki. But when you get smart guys ti Dr. Buule ennyumba ye yagwako liizi mumuyimbirira liizi omulangira gwadimba ye sente zizo zikolamu byansonyi nagamba Buule nti gwe Buule njagala nkutwala bateekemu ekisanafu omulangira addukemu bagiteekemu iwandagalimu ekisanafu adduke Buule namugala leeta nkutwaleyo unaddukemu mu nnyumba yo ekisanafu kiwandagale mu nnyumba olaba omulangira bwaddukamu nga kiwandagala buwandagazi bwekiti ki abaziba bakiyita kiwaza wandagala kiwaza olabe gadimba bwadduka atasobola kwezimbira nnyo ye sente zo zibeera mu masanyu. So people tempers are rising up. Yes. And when you say sensible man, a reasonable man, a lawyer, Hamu is a lawyer. Nze sira kulaba Hamu ng'akangudde ku ddoboozi. Never mbeera ye wuwe mu ofiisi ye. Naye Hamu simulabangako ng'anyize nga kaakati kuba alaba bamubba abakoledde ebintu bingi naye gano agabbigano okutyako nga gasingizibwa aga Buganda Land Board
kuba Buganda Land Board is an illegal entity. Avudde mutabani onasaba Oshiba Katikkiro abugole Land Board Buganda Land Board yagulawo ennyumba ye n'agenda yekasumu ekino kyatadde mu nsawo oyo musuubuzi. If you have a Katikkiro who believes in it, because a businessman is a risk taker, Nabagereka is a risk taker. Tovule bo mukutwala Kabaka mu kizibu tebamufaako. Kabaka yavaayo nga yenna alibwa kati gwe mutwala mu mwanya nedda ababiri mmwe the gang of two. Kabaka gwe mutwala mu mwanya kati do you know the politics of mwanya omwana atawumuddeeko omwana ono naye kitaawe yalina ki obugagga bwe tulaba nti ewamu waliyo obugagga bungi ekikuvaabiriza buli kamu nodende Kabaka ne mulisikingi nolaba Nabagereka bwati neŋŋamba abaana bange oyo mumulaba oyo buli central government bweba erwana Mengo neyigira mu lutalo. Do you believe they are fighting over coffee? I don't know. Do you believe that these people the battle in the government is over coffee? Ngevaawo battle yaki ndieno battle ya coffee. There are two formidable groups in the government fighting over what? Nti gwe ani yayogera why? Ani yayogera nti gwe bawadde mmwanyi ye mukazi omuyitale ng'ate yasayinize nga witness ate bamuwa okuzimba ekkolero eddwaliro n'atalizimba oyo waawa oyo waawa wamunda kojja Sseggona bwe baali balonda akalulu abenaale bamubuulira nti obuddu bugenda okuwanguza Bakaluba agundi ono Sematimba babutadde Kampala High. Ani yamugamba nti nkubuulira Sseggona nabaga nti mugulewo bokisi eyo n'eyo yali sinifa dogo gwogamba nti ani yawa amawulire agagamba nti kubanga baasala amagezi this woman teyalaga nti company ye why he had a problem of not completing it Lubowa. Yes. She came here as a what? A witness. A witness. Who knew this is not a witness? Actually, Abaganda bagamba kigwange mumbu anga yakimanyi. Omuntu bwagamba nti ekyo ekibu erilifuze nga ssasi abaali manyi. Kati gwoganti olutalo wamwe naye omwana ne Nabagereka ne baleeta Kabaka ne bamuteekawo Kabaka nalaba Nabagereka ng'ageza ati bamukubira mu ngalo Mzee Tamale saba tugende ku nsonga ya Dokita Musenero ekyamugwako omwana ono akakaneko omwana akakaneko ne Nabagereka akakaneko mufunye ekimala muzimbire ku ebyo bye mufunye naye muleke kutwala Kabaka mu buzibu bano abantu bwe babalwanagana mubaleke balwane olaba kubanze ti rediyo ne bazijjako nakuba y'amasimu neyefuula abayubisi nga se nakandi njamuganda mukwogera Uganda z'abalokole amuherepingi balokole gwe tulina nekyobawa abalokole yayogedde yamenye etteeka njagala Abbas I'm ready to meet you Abbas nakano akabala I'm ready to meet you tulabe tufuluma mu luumu Abbas njagala tufulume mu luumu nga tuli balamu fembi nga tuli balamu Abbas njagala oveeyo ojje tusinkane nakano akawala tufulumemu nga tuli balamu mbalageko obujoozi obwo. I offered myself in a message I sent to them because I'm concerned about the future of these people who are involved in the organic case. I've decided to stop airing the recordings, but don't expect that at any given time you will ever touch these recordings. Okay. They will remain archives in my place. Nobody should deceive you on us that I will ever surrender my machines. I've now duplicated them in many zibiriwa. Tumulibirako kalugire tolira bakubiyuma byange. Wangamba nti yamu irrelevant n'enkwata tapes ezaaliwo. But you see, if you remove me from the air, nemujjawo programs zina. If I start selling these tapes, mwaguze kankaga. If I start selling the video, kalugire onankolaki. Kalugire onankolaki. You cannot kill me. You cannot put me in prison.
kati njagala nkubabuulire leave it to me as an old man. I know what I'm doing. I've saved you. I'll never talk to you to humiliate me. Denounce it. Bitch, kwanza nalisija pata. Nalinje esibye mukazi yankwatya mukubo. Mbwatuke 10 bafu. 5 bali kubisago. Avoid me. You people avoid me. Don't provoke me. I've offered you not to air those recordings again because you have been denying that they are not yours. But when you go to your boss, sijja kutuula naye. I have 2 lawyers. Sinza kutuula na boss na Muwanga. It's on my own initiative that I have decided. Nabageza message ekiro. I have decided not to pray, but I will denounce that. Situkubaga ya mumu na tiamuni. Miaka 10 mumu nyabo nyamwe. Abasi gwe sikuti amune Muwanga. Nzire simanyi nti n'amakende gano ku bwavu. Muwanga obwavu bwamuva mu mpale. Omanyi Muwanga alowooza nti batubeera bwolunda kule tuddamu ne tukola ffenna. Abakwatirwe fitina. Nze nina obwongo. Muwanga toyina bwongo. You have no brain. You have the brain, why don't you work alone? Okay. Tudde ku nsonga ya Dr. Musenero. Why is, by the way, before you go, why is Musenero? Musenero, watch what I'm ngenda kusomera wano. You see, nkugambye ngenda kusomera wano. The problem you have, your parliament is dominated by fools. Your parliament is dominated by fools. Are you sure? Yes. Why? What are the institutions that investigate corruption? Any money that comes out of parliament must be audited by the Auditor General in 6 months. Where is the Auditor General's report? These are idiots. Your MPs are idiots. Okay, are they discussing an auditor's report? An auditor's report? No. Are they debating their gigs report? No. If you have allegations of corruption, parliament, yeah, idiots. A member of parliament must bring, you table the documents on the table. Yeah. Nezifuka evidence. Kati njagala abawakanya Musenero n'abano bonna bali kuki. If you get a smart speaker like Kabaka, you dismiss all of these things. A parliament must debate the auditor's report. Okay. We would be seeing, because when did Musenero get money? Almost 3 years ago. Yes, mukasaraka COVID. 2, what type of government do you have? Mwina government chimwe. Nti government yamwe ya briefcase. Are you telling us that when Musenero went to Bank of Uganda, or the Minister of Finance, nateka sente mu briefcase yena agenda? Since then, he said tendering yali mutuleke muse parliament yafe. You are idiots. Is it the way you are portraying this government that Musenero took money in a briefcase of each couple? If are there no mechanism, because an Auditor General is waited for 6 months. Yeah. The IGIG, you can even rely on whistleblowers. Musenero, you have killed this parliament. Parliament which is same. You have killed this parliament. Parliament does not have an experienced hand to guide it. Where do you get it? Where do you get these allegations? These allegations. Because I would expect Parliament to discuss the Auditor General. Auditor General's report is there, given the money lying idle. Bring the Auditor General's report. Because, let me tell you, the National Task Force money was an initiative of the President. It requires Museveni to audit it. This is a presidential initiative. If they stole money, Minister Musenero ye
abamubanja ye auditor general. This money came out from parliament to buy this. As we investigate, it is not there. If there is no auditor's report, then these allegations, you get a smart speaker, agobambwa. Names Tamale. Dr. Museno yavalaga president they can basobola kola vaccine okubanti nkubulidde nti when you get money from government procurement ani yagula emmese ani yabigula because for you are talking as if tigano maka n'amaka sente bwezivayo kameeza ani yagula ebintu. We are talking about the government. You are stupid, you are idiot. Because you don't know how marriage. But sente bwezavaayo ani yayina okugula emmese ezo. Who had to buy all of the procurement? Didn't you follow the procurement process? Okay. Muli basiru, you are stupid. MPs, you are stupid. You are idiots. When you are arguing as if you are fools. Zisakabiraba. Nkugambye. Sente bagoba omusajja we Makerere tiyabba simanyi miliyoni bimeka nemba gamba every year omusajja we Makerere bakola audit okumuwa endala tukita mu simple economics commerce tukita implicit system. You must account for the earlier one to get fresh yeah. Naye bisajja mwine ebikazi mwe biri mu parliament. Where did you go to school? Where did you go to school? Where is the on which basis are you attacking these ministers? Are you exonerating no. They will go away with it. They are not fighting corruption. We were to tell the Auditor General must produce a report in 6 months. Yes. Because in the case of the National Task Force, you cannot investigate money. Kalolo kurutu fetuli mukwata. Fetuli kwata kalolo kurutu. Nesenyonga ne banne abali ezagundi. Why? This is an initiative of Museveni. Unless Museveni institutions are not DT, Chinika facility yayina ekibiina kyeruli. And money audited by the Auditor General, money investigated by IGG, the qualified institutions, investigative institutions, ziva mu parliament. No, Gwanga, nga bamubya amayinja gy'alaga. Ogwanga agoba bantu kulya sente nga Nakalema bwe yakolanga. Ogwanga's department is not legally instituted in our constitution. It should be side. Whoever commits an offense is side. But these people, Nakalema ababbi, basalira Museveni amagezi. This department in the State House is as if they are looking for Museveni's money. Is it true that the money left the local government? Nemukwata ogwanga oyo kali nemukuba amayinja oyo ogwanga oyo atawanyi aliya nemukuba amayinja taina o State House igundi corruption wali taina manyi nakamu. Nakalema yasibana bagenda balya sente ogwanga balya sente. You hand over the duty to the side. These people, abo Ogwanga, can only act as whistleblowers. As an investigative hand of the president, we have found out that money was stolen. Never chebakola sente bazibira ku headquarters. Tezituukayo. Museveni tayina sente. Museveni bazimubako. Parliament is asking Dr. Museveni Adekeba. Tayina sente. Kankusomere wano. Museveni tayina sente. Ani aziri. Abo ba Museveni kyembasekererako. Kiri bwekiti. Omukazi osoma akatabo kange akamuhooza kuga nti nze I benefited from the village wisdom. Omukazi yabbanga ejjama nagiweereza muganzi we ku kyalo kakati bba n'agamba nti omwana step son yagibbye. These ministers may cannot become Museveni's minister. Why? Because the money is taken away from you. Naye ababbi tebalabika. Ne bagamba nti when you look at Kitutu, miliyoni 4 eza dola ez'okusasanya amasanyalaze bazimubbako. The only thing is Kitutu kududu yagoba muganda wange. Naye olumu olikwatibwa. Kitutu olikwatibwa. Kulina ku recordings. Kitutu talina yadde ekikumi n'ewaabwe tewali masanyalaze. Ono omukazi Murundi yawaayiriza katagambwa akozesa wiso
nga babye 54 billion ku kaluma era bagerewa president ne beetonda ng'omukazi yankubira n'essimu mukatuliki munnange nimugaa nti leka nvaako ng'oli musiru bali gwe tewalidde yadde 10 bali beetonze people went to Museveni and confessed to have stolen 54 billion kale tuwe biri kakati abo bemulaba abo babyandala baani tebalina yadde 10 sente bazifuna omusene tayina ayina obusomero bubiri obwa bbaawe tayina bannannyini ensi kakati mwe mugende reject the ministry appointment Museveni mulekere ministry government ye if Museveni cannot tackle these people ababba sente mukimulekere era tumutunulire yes anti ye kyakola ye Museveni kyalina kiri kimu si abalagira bano baminisita bebaba baleetera bwe bagenda okubba we bajja kakati minisitule ya Museveni bannannyini ensi bo ne babba ewange babba biliyoni 5 mbwe mbwa bakanyuka ekasa temuli kikolako mbwanze mbwa bakanyuka ekasasiro ne batwala 5 biliyoni mbwe narrations bawe nasiya kuba narration nyondo omutwe nze nzisasule ndi musiru president si yabalagira naye alina obuyinza obusobola obbakwata you rely on your party why is it that the party, the MPs don't support these people. 3 nti bano babala short term namuganza yakubakadaga nga bamweyambisa kakati abantu baga naye kakabeko bannannyini ensi abalidde ensanje bo tebalabwa bwe munaabanga temunnaddiza Museveni bwa minisita bwe time has come a person to reject a ministerial job because Museveni does not handle ababba sente ezo tabalaba ate balabwa ababba sente ezo tebalabwa nti mmwe temubuuza nti musenero sente yaziteeka mu kikapu n'agenda nazo yes enzimu zalemera mu minisitule kakati mwe mulekere Museveni bwakolonda kuba minisita tokola kuba ejja kutunda ebintu byonka byandaala antiru nga bano ababbira munda batasobola kukwatako mubalese mubalekere ekintu kyabwe kubanga what do you get nti nze nzikirize babbe 5 billion bazitwale embwa bakanyuka ekasasiro ewali miliyoni emu buli mwezi nswere empunu nze ndizikwata kodde I left it for home for 10 years I couldn't accept somebody to take 5 billion nze embwa bankanyuka ekasasiro ngende kasasiro watali yadde miliyoni mukikole byandala mwavu all the ministers abaavu ababba sente bekwese and they cannot be dug out because they have media nkugamba katabo kankana nenkugamba nti look what Saida Bumba and Kidu Makubuya that Saida Bumba and Kidu Makubuya did not play any role in the creation of this market problem that led to their resignation. They were not in the Kampala State Council, which sold the markets. In fact, the two ministers were not the architects of the deal that has ruined their political careers. If the deal was a building under construction, the two ministers' role would be reduced to wheelbarrow pushers. My assertion has always been that government deals are like a building under construction. As in many building accidents, the architects and engineers are never crushed in the case of accident. The victims of collapsing buildings are mainly wheelbarrow pushers like the Museneros. These are wheelbarrow pushers. Bananyinisi sente bazitwa bananyinisi bo bananyinisi tebalabwa nimukkiriza mubafiirire Museveni bwakuba minisita togenda until we solve the problem of bananyinisi abalya sente yes bakuba bolumala okuba ne badduka n'obujozi ewange 5 billion nalwesa azintuma nzibawe me if this man wants to get access to the new vision nswere empunu I cannot work in a new vision nswere empunu I cannot be on the board of a new vision. What has Mafabi has? Mafabi has been there. He's just humiliated.
kikugasa kigwe omusiraamu kabaka nakuyita omusikira embizi ogenda giryako. Why do you be a minister when the people are stealing this money are not seen? Obwa minisita mbuveeko. Museveni bwakuba obwa minisita ye mugezi takunyega kubanga gwe lwaki bazikubbako ye Museveni gwe yogera nti yakulagira awadde musiraamu kumusikira. Yes, bano olumala okubba abajozi naye bali boogera gye mujja basajjamu mubbye nnyo abantu basajjamu mujooza abantu batunze ebyabwe nga byabyandala nimukuba ebibajjagalo mu abazibbye abantu bajja kubanoonya one time bamusenere abo balifuna amaanyi agoogera nabalaba bwe babatundira ebintu byammwe. Me cannot be in this government. Why? The civils are not seen. Balina bakuba bamusenero baveewo naye nga tebalina logic. Tell us when money is released from finance to buy certain things, procurement, you advertise. Did you give Musenero to Gandhi buy meat mukatale? Yes, because you have a budget. The message, who buys a message? The experts. Who is going? Until you people, you tell Museveni to inababya batukozesa fe nogoba fe ne Museveni alonde kuba minister bagane nti until you clear ababyabo abatukozesa kuba kati Musenero family abaana bo bakubuuza nekigana billion 5 bazitutembwe mbwa bakanyuke kasatu nsoera empunu oyo Mirundi tamuzala. Are you saying the MPs baina chebabusa bagule bemupidya boat nkugamba Saida Bumba nekiduma kuye tewali kyebakola nkugamba nti it is also important to note that the anger is directed to ministers, not the beneficiaries like basajja balaba. I had an opportunity to talking to the ministers before their resignation. If what they told me was factual, they fit in my description of a wheelbarrow pusher. They were made to believe that what they were doing was helping the NRM as a party. Bakugamba nti Museveni agala sente. Omanyi bwe mbeera ne party ngeri ya UPC. The fact that the new president, when Museveni retires, should look what UPC as a party. Hey. Yes. President Adako. Yes. UPC. We must have a party, a political party. Tamale, we have NRM. Tewali political party. Muli bantu babba sente za service delivery. Ngati population. Tewali mu political party. Musobola kubba gaali za Museveni. Ezigenda okupopularizing a party yamu. Tewali mu political party mubasobola kubba sente za radio na TV. Ng'abantu mu kyalo bali badde bakandeetera aka Museveni. Eyo teba political party. Teri political party erimu basumanga bano. Kibaaki. And the intention is service delivery. Yes. Ne party money ne muzibba. Kati gwe izo kyokamba nti abagenyi kamba gulire walaji mu kifo kyo bawe emmere. We shall bribe them to grow obululu bwabwe. Enjala ebaluma atuba. Government zonna they strive nkugambe nti Uhuru abaddaye na Minister Matiyanga wa implementation. Kandi mukamba bule. When Ruto came here, bwe yaddayo bamuvuma. Ne bavuma Museveni. We don't admire anything from Uganda. From Uganda. This man has come from his yellow. All the leading politicians abused Ruto. Yes. Why is Raila looking for here? Is he Tuesday going to be subjected to the same ridicule that welcomed Ruto in Nairobi? Tuesday tugenda kubeera waawo. Why are they coming here? Bonna lwaki bajja wano? Bavuma Ruto. Yes, bamugulira ne yellow t-shirt. Ne bamugamba oyo agent of Museveni. What is Raila Odinga looking for here? Yalonze ne mukasambidde abeere kumu ku bagenda omunoonyeze tiimu ye. Ne ku kiba kibagendayo. Kakati mmwe, this is what I'm telling you. If you don't know how things work and you don't have people to blame, a minister Musenero would face the fire if what Parliament is discussing is a report from the Auditor General. Okay. Once they are not debating a report from the Auditor General, that's rubbish. A smart speaker would just chase these idiots. Parliament cannot discuss a whistleblower's
argument? A member of parliament must table the allegations in parliament. They were tabled. Yes, allegations. Allegations. But they would be referred to because in Kugambi, the money za mirundi ebiri. The National Task Force yakalolo okutubali bafere. Baba Museveni. This money, which does not originate from parliament, is not investigated by the Auditor General. Siza government. Yes. Any money that originates from parliament must be investigated. Where is Muwanga? Where is Muwanga? Before you idiots talk about corruption. I'm not condoning corruption, but I'm telling you how things work. The right procedure. You tell the Auditor General, you would be talking about the Auditor General's report, not your rubbish. Okay. Nakugamba one. Yeah. They fit abo bamusenero bawiri balo pushers bakubidwa bananyinensi baduse bagula bizimbe bawereza bana babweru sen bamusenero bazi muzire obwa minister reject Museveni's ministerial job offers if you want to solve your problem, your pride okubajoganga ababye sente ne bekukuma bane nebe kukuma ne bali sente mwene babajoga nze Tamale akade katuweddeko ngugamba saba tusibule I don't have personal interest kakati nkugamba nja kaso kana katabo kano kalaba nti why Baganda will balo pushers. Yes. Kakati fa Baganda mu government twagwamu kibola ba musenero kati abashoga be balimu fe batugoba ne tugwamu neba na Baganda bonna bano bonna bolaba diza will balo pushers. Okay. Ono kivumbi bamugoba nti mubbi bayamala okufa nti hero ono nasali bakugamba nti mu myaka 7 yamala Ministry of Education yabbayo obukadde 35 n'omusango gukyamuliko baba muwadde omulimu gwe kakati soko tululira ono lukwago permanent secretary wa Heres wenaye bagoba embwa laba byandaala yayavuwala naggwawo nga babba oluguudo lw'ekatosi bamanyiddwa ono mbuga baali bamusibidde bweru nze namuyamba babba obugagga bwe nimbawandiikira akatabo ti why Baganda will balo pushers. Lwaki Abaganda be bakubira ku bizimbe kati fe Abaganda batugobamu ne tuggwamu kati bamusenero abo sigenda kubanga nsuka ngina bananyinisa ababba sente badduka dda tebogerwako ate musenero n'amala aboogera musenero aga nti sente saazifuna bakubayo ne bamumalawo bananyinisi bwe bagula bizimbe ate tebakuyamba. They don't help you. If we want us as a country to know who stole billions bisatu mu nkaaga zibawa musenero, wait the auditor's report so that we know how money is used. Okumanya abasajja abo bagezi bwe bamala bo balina we bakikubira nga mukafanizi yadduka dda bahati yadduka dda kigenda okwabika nga bannanyini nsi badduka dda nga bo badduka dda kyabika baggwaliwo nga bo bannanyini nsi batema dda badduka n'obujozi bwabwe n'obusuma bubagoberera n'obusuma babunya obusuma bubavaako emabega ng'obwavu obunuka ku muwanga obwolo obunuka ku muwanga buva mwanda we obwolo obunuka ku muwanga bumugoberera buva mwanda we bumugoberera buva mwanda we oloboka bwenjagala okuwa wano nga tusiibula omwami agamba Mr. Charles okuveeka muli Busoga agambe thanks for the program, tell Mr. Tamale we are behind him. Bali mabegawo mu nsonga zonna zoyitamu batambula nawe naye n'agamba baziwere agambye mbalageyo ngosaba omuwe akatabo ka Bundagu and Wakabaka. Let me tell you, in America abasajja bakola radio ng'ewumula 24 hours ninga abantu bajagala okukamala gavumenti ya America negiwera abantu bakuŋŋaanya sente ne bagula emmeeri newemulira mu international waters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ejogo njadde bajamu ejogo erijoga abantu jije muzijuku tukunga abantu baba beba babetente emitwe bejogo eri eribabeezamu